ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇರಳ ಬೋಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ವ್ಯೂ. ದೇ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಹಾಲ್ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಮನೇಲಿ ಹಾಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರನ್ನ, ಒಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರು, ಒಬ್ಬರು ಕುಕ್ಕು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 1 BHK ಮನೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಇದು. 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹಾಲ್, ಕಿಚನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬೋಟಲ್ಲಿ. 1 ಡೇ ನಾವು ಬೋಟಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಡೇ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ, 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೂ ನಾವು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಫುಲ್ ನಾವು ಬೋಟಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನೀರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇರಳದ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್. Everyone, actually this is our 4th day in Kerala. There is one place called Allapey. In this boat ride will be there. 1 day you can stay in boat. In this we have taken only 1 BHK because we don't have, like we have only 2 people, no, so we don't need a big boat. So hope you all can see the boat. We are inside the boat. See, my husband is sitting and aram say he's relaxing. Okay, we'll talk to him. Hi, how was boat house? Very nice. Very nice, huh? Hope you are enjoying. Yeah, sure. Okay, come, we'll see how is boat house. Actually, what happens in this, everything will be there, like kitchen, bathroom and bedroom, everything will be there. And one cook will be there, one person will be there, he will ride the boat. Come, I'll show you what and all will be there. See, this is the front area, and we all can see that 2 chairs are there. And this is the outside. You can view the water thing. And see, TV is also there along with the speaker. And this is dining table. And then come, we'll go inside. See, this is we are going towards our bedroom. Okay, I'm seriously literally excited to see. This is our bedroom. See, this is the bedroom. See the bed, and you can see window also. See, window. Outside we can see the water. And one almirah is also there. See, an almirah. And see, this is bathroom. See, in boat also bathroom will be there. And see, bathroom and shower is also there in this boat house. Then we will go towards kitchen. Okay, see, this is wash basin is also there, and mirror is there. This is our kitchen. See, he is cooking for us. We already had food. And this is our outside area. Okay, fine. Thank you for watching. Actually, everyone has to come and visit this boat house at least once in our life. This is so exciting. In our place there is no water only. If I see so much of water, I am fully excited. Hope you all enjoyed. Like, thank you. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಬೋಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಆಚೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಿಪಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೈಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಕ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿನ್ನರ್ ಥರನೂ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಊಟ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಜರ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಥರೋವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರೋ ಆಲಪಿನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ಡು ವಾಚ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ without fail, and thank you all. ನಾನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.